Ja, ich habe den Credit in ihrem Namen unterschrieben. Sie wurde den Unterschied nicht merken. Ich starte in der Umkleidekabine und konnte die Stimme meines Manns auf der anderen Seite die Wand. Lacht und holt seiner Geliebten, wie mich hereingelegt hat. Ich holt mein Handy heraus, aktiviert den Sprachrecorder und trat ruhig heraus, sie zu konfrontieren. Ein Wort, und sein Gesicht wurde wie ein Blatt Papier. Lila Vance ging durch die Geschichte in Willow Creek langsam, also wie durch einen Nebel. Es war ein harter Tag bei der Arbeit gewesen. Sie hat den Vormittag damit verbracht, einen Berg Papierkram durchzuhalten. Gefüllt von 3 Stunden, Kunden beschweren und dann beim Mittagessen herausgefunden, dass die Buchhaltung wieder die Zahlen vermasselt hat. Ihr Kopf pocht, ihr Schultern schmerzen, und als, was sie wollt, war nach Haus zu kommen, die High Heels auszuziehen und auf dem Sofa zusammenzubringen. Aber unterwegs erinnert sie sich, dass der Trenchcoat, den sie die letzten 4 Jahre getragen hat, total kaputt war. Die Rimmel waren ausgefranst, das Futter war entlang der Naht aufgerissen, und die dunkelgrüne Farbe war zu einem unkenntlichen durchscheinender Verblasst. Ich brauch einen neuen, dacht Ila und wandte sich dem Einkaufszentrum zu. Sie mocht einkaufen normalerweise nicht, besonders in einem Freitagabend, wenn der Ortweiler der Menschen war, die es eilig hatten, vorschlägig fertig zu werden. Aber heute hält sie sich aus irgendeinem Grund danach, sich etwas zu nennen. Vielleicht war es eine Warnung, oder vielleicht nur die pure Erschwing ihres einzigen Lebens. Arbeit, zu Haus, Arbeit, zu Haus. Marcus, ihr Mann, war in den letzten Monaten vligs gewesen. Kam spät nach Haus. Beantworte Fragen mit und war antworten und verschwand in den Wochenenden, unter dem Vorwand. Es sei ein Angel-Ausflug oder ein Abend mit den Jungs. Ila hat es immer auf Stress geskoben. Sein Job war ans Prachval, und Marcus war so immer ein ruhiger Mann gewesen. Die automatischen Tieren glitten mit einem leisen Zischen auf. Drinnen war es warm und hell, es roch nach Kaffee aus dem neuen Kaff und frischen Jebsken. Menschen hasten mit Einkaufsten hin und her. Kinder rannten zwischen den Auslegen unter Gendwo im Hintergrund spielt sanft Musik. Ila holt ihr Handy aus der Handtasche und schaut auf die Uhr. 5:30. Sie schätzt, dass sie noch genug Zeit hat, einen Mantel auszusuchen und bis 8 Uhr zu Haus zu sein. Sie fuhr mit der Rolltreppe in den zweiten Stock, wo die Kleidungsgeschäfte lagen. Sie ging an der Sportbekleidung vorbei, Jeansläden, und blieb vor einer Boutique stehen, die sie schon aufgesehen, aber nie betreten hat. Im Schaufenster trug ein Schaufensterpi einen atemberaubenden blauen Mantel mit einem dünnen Gürtel. Sah teuer, aber geschmackvoll aus. Ila trat ein. Die Luft roch angenehm nach neuem Stoff und einem leichten Parfüm. Die Auslegen funkelten unter den sanften Lichtern. Mantel, Jacken und Trenchcoats in jeder denklichen Farbe und jedem Stil hingen in den Ständern. Sie blieb vor einem scharfen schwarzen Mantel mit breitem Kragen stehen. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Ein Jungverkäuferin kam auf sie zu mit einem freundlichen Lächeln am Gesicht und den Haaren ordentlich zerschiebunden. Guten Abend, ich würde gern einen Mantel probieren. Etwas Klassisches für den Alltag. Sicher, welch Giari tragen Sie? Ein Giari 10. Die Verkäuferin nickt und verschwand zwischen den Ständern. Ila ging entlang der Auslage und schaut sich die Modell an. Dieser ist zu grell. Dieser hat einen Pelzkragen. Nicht praktisch. Und dieser braun? Nein. Sie wollt keinen braunen. Erinnert sie sich sehr an den alten. Hier. Schauen Sie mal. Die Jungfrau kam zur CAC und hielt Dramentel hoch. Das ist ein klassisches Marienmodell. Sehr elegant. Dieser Grau hat einen Gürtel. Und hier ist ein schwarzer mit einem interessanten Schnitt. Sehen Sie, wie die Schulterline leicht abfallend ist. Das sieht sehr stylisch aus. Ila nahm den marineblauen. Der Stoff hält sich angenehm an. Schwer, aber nicht klobig. Die Farbe war tief und reichhaltig, die Art,
Die nicht nach ein paar Saisons verblasst, oder mit Word. Die Umkleiden sind gleich dir Ben. Die Verkehren sich auf ein Reich von Cabinen am Hinteren des Ladens. Wenn Sie ein andertjährig brauchen oder mehr Modell sehen wollen, rufen Sie einfach. Dank, Ging zu den Umkleiden. Drei Cabinen standen nebeneinander getrennt durch dick, gedpft beige Orange. Die erste war besetzt. Ein gedpft Frauenstimme war zu Rennen. Die telefonierte. Gingen die Zweit, den Mantel und den Haken und begann, ihr Jack auszuziehen. Sanft Instrumentalmusik spielt am Laden. Sie zog die Jack aus, sie neben den Mantel, strich ihr Blues glatt, die im Tag ein bisschen zerknittert Jordan war, und schob Puffy in den neuen Mantel. Sie kappte ihn zu. Das Material war weich und passt gut zu ihrer Figur. Sie schaut in den Spiegel. Sah gut. Die Schultern passten. Die Länge war perfekt. Sie dreht sich seitlich und bewahrte die Silhouette. Vielleicht ein bisschen locker in der Taille. Oder war das nur, wie sie sich nach einem anstrengenden Arbeitstag aufhält. Dann kam ein Stimme, laut, zufrieden und mit einem vertrauten Klang, den liberal erkennen wurde, aus der Enchsen Umkleidekabine in der gerade jemand telefoniert hat. Hör auf, Baby. Yes, ist in Ordnung. Ich sag dir. Sie merkt es nicht. Ihre Starte. Die Hand, die gerade den Knopf finden wollt, hielt auf halber Streck in. Yes war Marcus, ihr Mann, hier in der Enchsen Umkleidekabine in einem Demenbeleidigeld. Ihr Hers Hummer Urgendwo in ihrer Kachel. Ihr Puls dern in ihren Ohren. Hab ich mir das eingebildet? Nein, sie kannt die Stimme so gut. Sie hat acht Jar mit im Gillette. In jeden Tag Gert, jeden Morgen, jede Nacht. CWRD sie sogar durch ein Wand erkennen, sogar in einer Mensch. Warum machst du dir Sorgen? Vor Marcus fort, offensichtlich sprechen zu jemandem direkt neben ihm. Der Kredit ist erledigt. Das Geld ist schon auf der Karte unter ihrem Namen, natürlich. Mein Kredit ist einmal nach dem Autunfall, erinnerst du dich? Aber Lilas ist Michellos. Sauber wie ein Pfiff. Die Bank hat die Dokumente nicht wirklich überprüft, nur pro forma. Sie haben einmal angegriffen, die Details bestet, und das war's. Das Geld wird bewiesen. Ein kalter Schauer breitet sich in ihres Körper aus. Ihr Finger wurden taub, ihr Atem stockt. Sie sinkt langsam auf den kleinen Hocker in der Umkleidekabine und starrt leer auf den Vorhang, der sie von der Stimme ihres Manns trennt. Allein in ihrem Namen? Woven spricht welcher Kredit? Komm schon. Marcus lacht, und sein Lachen hat ein so sorglos, selbstsicher Not, das ihre Wort. Die Unterschrift? Ich hab der Gesicht, das ist als Gergeld. Sie findet's nicht mal heraus. Du weißt, wie sie ist. Sie schaut nicht in Papiere. Sie vertraut mir als an. Ich hab ihr ein paar Dokumente unterschrieben, untergeschrieben, Gesicht, es sein Formular für meinen Job. Also hat sie unterschrieben, ohne hinzuschauen. Die Bank merkt's nicht, solange die Unterschrift da ist und der Ausweis passt. Ein Frauenstimme antwortete ließ undeutlich. Ihre konnte die Wort nicht verstehen, aber der Ton war flirty, spielerisch. Ein Jungstimme, nicht ihr. Macht der kein Sorgen. Schatz, vor Marcus fort. Und hörte das Raschel von Kleidung, als sich bewegt. Wir sind zwei Wochen in Kanken. Stell dir das vor, FN Pfeffer Stern all-inclusive. Ich hab das Paket schon ausgesucht. Muss nur noch bezahlen. Und kann denken, ich bin auf Gäste. Sie ist das Gewinn. Ich sag ihr jeden Monat, das ich reis. Letzten Monat hab ich gesagt, ich bin ein Woche weg, und wir waren im Resort. Erinnerst du dich? Lacht wieder. Das Zufrieden, sorglos Lachen eines Manns, der sicher war, das als Nachplan lief, das niemand in Entlarven wrd, das schlauer war als alle anderen. Ihre Sarregungslos da, ihr Kopf war leer, nicht mal Gedenken, nur ein Art Weis Rauschen wie Statik auf einem alten Fernseher. Allein in ihrem Namen ohne ihr Wissen, ein gefälscht Unterschrift, ein Geliebten, Kanken. Die Atlanta Reisen, die nie stattfanden, die Miami Konferenzen, von denen sie nix wusst.
sie erinnert sich, wie Marcus tatsächlich vor einem Monat ein Wort weggessen war. Hat gesagt, yes gebe ein wichtiges Meeting, das sein Chef sein persönlich Anwesenheit verlangt. Sie hat in Sogar zur Begliete mit seiner Tasche, in zum Abschied jext angesagt, pass auf der Straße auf, under war mit dieser Frau an den Strand gefahren. Wie viel hast du bekommen? Fragt die Frau lauter diesmal. Hörte Stimme klar, jung, scharf. Sie war definitiv under 30, 45.0, antwortete Marcus. Drei Jar, die Reden sind klein, nur 1.5 im Monat. Merks nicht mal. Ich nehm einfach ihr Debitkarte und beweis das Geld in die Bank. Ich sag ihr, yes ist Strommotor so was. Sie burper nie. $45.0. Schloss die Augen. Die Summe wirbelt in ihrem Kopf. Unglaublich. $45.0. Ein Credit, den sie nicht auf genommen hat. Ein Schuld, von der sie nix wusst. Aber was, wenn sie's herausfindet. Die Stimme der Frau hat einen ängstlichen Entwerten. Was wenn die Bank sie anruft oder sie ein SMS bekommt. Das tut sie nicht, sagte Marcus selbstsicher. Ich hab ihnen mein Handynummer gegeben, als ich die Papiere unterschrieben hab, also kommen alle Benachrichtigungen zu mir. Und sie geht selbst nicht zur Bank. Ich hab der vor 3 Jahren erst. Ich hab ihr gesagt, ich bernem all die Rechnungen, damit sie sich nicht sorgen muss, mich sie kümmern, oder? Sie liebt es, so einen aufmerksamen Mann zu haben. Und ich kontrolliere als Lies. Ihr Kart, die Konten, alle Finanzen. Wie viel seid ihr vergangen? Sekunden, ein Minute. Wusst es nicht. Sie sah da und starr auf den Boden, unfähig, sich zu bewegen. Irgendwo weit weg spielt Musik. Irgendwo heißt ein Kiefer. Aber hier, in dieser kleinen Umkleidekabine, brach ihr Welt zusammen. Dan klickt etwas in ihr, scharf, wie ein Schalter, der umgelegt wird. Und anstelle der Lemming kam eisig Klarheit. Ein kalter, interner Gedanke. Ich muss das aufnehmen. Ich muss dokumentieren, was sagt, oder lohnet als, dreht es geht sich heraus. Zog langsam das Handy aus ihrer Tasche. Ihr Handy zitterten, aber sie zwang sie, zu gehorchen. Sie entspert den Bildschirm und verniet die Sprache von ihm ab. Ein großer roter Knopf war in der Mitte des Bildschirms. Sie skate in. Das Handy vibrierte einmal. Die Aufnahme begann. Schwarzer Bildschirm mit laufenden Sekunden. Ein pulsierender roter Kreis. Sie legte das Handy auf ihr Bildschirm nach oben, und starrte wieder, leicht aufmerksam. Jedes Wort war jetzt entscheidend. Na, ja, das ist super, sagte Marcus Gerard. Also sind wir startklar. Ich komm eben bei der vorbei. Ist bis nun bei der Arbeit. Etwas mit Inventor oder Parfum. Ich verges es. Wir nen entspannen, Wein trinken, einen Film schauen. Und morgen fahr ich zur Bank und beweis etwas von dem Geld auf mein Konto, und das war's. Etwas den Urlaub. Etwas das Kleid und die Schuhe, die du wolltest. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Die Frau lacht. Du hast es mir vor einem Monat versprochen. Na, ja, wir kaufen sie morgen. Wir kaufen sie jetzt gleich. Wir haben jetzt reichlich Bargeld. Bald die Fest so fest, dass ihr Engel in die Handflächen dir skieten. Einfach, naiv. Ihr ganzes Leben war nix als Arbeit und zu Hausgussen. Sie vertrau im Volkemen. Burper fet nie. Sie erinnert sich, wie Marcus vor 3 Jahren tatsächlich angeboten hat, alle Finanzen zu bernehmen. Hat gesagt, weil die last erleichtern, dass sie hartgenig Arbeit, das keen Match. Sei so je so oft in der Bank, und sie hat im geglaubt. Sie war dankbar gussen. Sie dacht, sei sorglich, dacht, yes sei lieb, aber hat die BH nie berettet. Die BH nie berettet, ihr Geld, ihren Kredit, ihr Leben zu kontrollieren. Aber was, wenn sie plötzlich nach dem Geld fragt die Frau wieder, was wenn sie sieht, dass etwas vom Konto abgeht. Sie merkt's nicht, spottet Marcus.
Ich hab's der hundertmal gesagt. Sie belt nix am Blick. Sie bekommt ihr Gehalt. Gib mir die Karte. Und ich geb ihr Bargeld für Kleinigkeiten. Alles ander ist meins. Na, ja, technisch unsers. Aber sie fragt sich nicht mal, wie viel drin ist oder was ausgeben wird. Solange genig Essen und Rechnungen da ist, kämmert sie nicht. Ihre bis sich auf die Lipp. Das war die Wahrheit. Die Schlich. Dem zu gen Wahrheit. Sie hat wirklich nicht aufgepasst. Sie hat im Vertraut, im die Karte bergeben. Bargeld für Lebensmittel und Fahrkosten angenommen und nie Fragen gestellt. Sie dacht, das sei normal. So machten Familien das, wenn der Mann das Familienüberpit war. Aber in Wirklichkeit hat sie im nur die Kontrolle über ihr Leben bergeben. Gott, sag die Frau das Wort in die Lenge. Lass uns einfach alles schnell erledigen. Ich hab's satt, in Ecken zu versticken. Ich will dich normal sehen. Onständig Bier die Schulter zu schauen. Ich way, Baby, heil einfach noch ein bisschen durch. Nach der Reis red ich mit ihr. Vielleicht reich ich sogar die Scheidung ein. Kommt drauf an, wie's läuft. Wenn ich die Eigentumswohnung verteilen kann, so, dass ich den Graren Thiel bekomme, dann verlass ich sie definitiv. Bist du ernst? Hoffnung schwang in der Stimme der Frau mit. So ernst wie nur möglich. Aber es braucht Zeit. Die Eigentumswohnung ist auf Beid-Nehmen. Gekauft worden der Ehe. Gesetzlich 50-50. Aber ich denk, ich kann so drin, dass ich 2/3 bekomme. Ich brauch nur einen schlauen Anwalt und muss die Karten richtig spielen. Die Aufnahme lief weiter. Lila sah da und schaut auf den Handybildschirm, wo die Sekunden tickten. 30, 45, 1 Minute, 1 Hälfte, 2 Minuten und 30 Sekunden. Jedes Wort war in ihr Gedächtnis eingebrannt. Jeder Satz war ein Nägel am Sarg ihrer Ehe. Sie weint nicht. Tränen kommen nicht. Es gab nur ein Kalts, hohes Gefühl in ihr, also wie etwas Wichtiges, etwas Lebendiges mit den Wurzel ausgerissen worden war. Okay, lass uns gehen, sagte die Frau. Ich muss mir noch das Kleid anziehen, das Rot am Schaufenster. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Ich kauf dir ein Kleid, das elle neidisch matcht, und Schuh dazu und ein Klatsch. Es reicht für alles. Mach dir kein Sorgen. Der Vorhang der Benachbarten am Kleidkabine raschelt. Ila stoppt die Aufnahme und speichert die Datei. 2,5 Minute. Mehr als 150 Sekunden seiner eigenen Wort. Beweis. Sie stand langsam vom Hocker auf. Ihr Bein aufhalten sich wie an, aber sie zwang sich, zu stehen. Sie zog den Mantel aus, htien zur CAC, zog ihr Jack an, nahm ihr Tasch, Berper FET, das Handy in ihrer Tasche war, holt tief Luft, atmet aus, zog dann den Vorhang ihrer Kleidkabine zur CAC und trat heraus. Marcus stand ein paar Schritt entfernt von ihr. Neben ihm eine hellhäutige Frau, Tiana, N20, in einem kurzen schwarzen Kleid und High Heels. Hals Make-up, roter Lippenstift, langmannige Angel, golden Krillin, schön, jung, gepflegt. Sie lacht Bier etwas, den Kopf zur Skugwerfen und Marcus schaut sie mit einem Lächeln das Ila schon sehr lang nicht mehr gesehen hat. Ila macht langsam, absichtlich einen Schritt vorwärts. Marcus dreht sich beim Gerisch ihrer Schritt und starrte. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht, als ob es wegwischt worden wäre. Seine Augen weiten sich, sein Mund leicht geöffnet, wird blass, buchsblitz. Sein Gesicht wird wachsartig, als ob als Blut sofort abgezogen worden wäre. Tiana verstummte auch, ihr Augen huschten von Ila zu Marcus und zur CAC. Ila, bracht schlielig heraus. Sein Stimme war heiser, fremd. Was machst du hier? Ila schaut ihn ruhig an, sehr ruhig, ein langer, parfender Blick, als ob sie in zum ersten Mal schie. Dann hielt sie ihr Handy hoch, der Bildschirm noch beleuchtet, zeigt die gespeicherte Audiodatei mit dem Zeitstempel. 2,5 Minute. Ich hab's aufgenommen, sagte sie leise, fast ein Felstern. Aber in dieser still halt das Wort wie ein Schuss. Marcus starrte. Wenn vorher blass Gusen war jetzt aschgrau.
sein Lippen zitterten, was auf Genemen, Mermeltier, obwohl der Blick in seinem Gesicht zeigt, dass es perfekt verstand. Tianem macht einen Schritt zur Cac, ihr Augen huschten zwischen ihnen hin und her. Ila sagte nichts. Sie stand einfach da und starr ihren Mann an, den Mann, dem sie acht Jar Gillette hat, dem sie vertraut hat, den sie geliebt hat, under sich els gemmend herausstellte, den sie gar nicht kannt. Dan dret sie sich und ging zum Ausgang. Sie ging an der Verkehrern vorbei, die nach dem Mantel fragt, ob ihr gefiel, ob sie in kaufen wollt. Ila antwortete nicht. Sie gingen den Ständern vorbei, en den Auslegen, en den Spiegel, unser Chuchuchen. Ihr Schritt waren fest, ihr Erkengerad. Hinter ihr hörte sie Markus Stimme, verwort, verngstigt, fast flehend. Ila, Wort, Ila halt, lass uns reden. Jesus nicht so, wie du denkst. Sie hielt nicht an, dret sich nicht Sie ging einfach vorwärts durch den Ledenser Rolltrip hinunter zum Ausgang. Die automatischen Rennen glitten auf. Die Kaltabendluft schlug ihr ins Gesicht. Es gab einen Klo in ihrer Kachel, aber sie erlaubte sich nicht zu weinen. Erst als sie am Taxi sah und es losfuhr, erlaubte Ila sich auszuatmen. Ihre Hände zitterten immer noch. Sie schaut auf das Handy in ihrer Hand. Die Audiodatei war da, gespeichert, auf Genemen. Der Beweis, dass ihr Leben gerade zusammengebrochen war, ungleichzeitig der Beweis, dass sie jetzt die Wahrheit wusste. Ila betrat die Eigentumswohnung und schloss die Tür mit allen Riegel ab. Ihr Hände zitterten immer noch, als sie ihr Schuh abstreift und ihr Jack und den Haken am Flur ht. Die Wohnung war leer, kalt. Sie hat morgens die Heizung nicht eingestellt. Jetzt hält sich die still fremd als ob sie nicht nach Haus gekommen sondern in das Set ihres vorherigen Lebens. Sie ging ins Schlafzimmer, setzt sich auf die Bettkant und spiarte erst an, wie sie komplett zerbrach. Der Klo in ihrer Kachel schwoll an, ihr Atem wurde unregelmäßig. Tränen stürmten ihr Gesicht, bitter brennend. Ila bedeckt ihr Gesicht mit den Händen und weint, hemmungslos, schluchzend wie ein Kind. Acht Jar Leben mit einem Mann, den sie gar nicht kennt. Acht Jar Vertrauen, Sorge und Gemeinsam. Sie erinnert sich, wie sie in auf der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes getroffen hat. Markus hat zuverlässig ruhig, ernst gewirkt, nicht der Tipp, der Unnachdenken sprach. Hat sie schon amorben, Blumen, Film, abendlich spazieren. Ein Jahr später hat ihr einen Antrag gemacht. 6 Monate, danach hatten sie ein Bescheiden aber warmhoch sie mit engen, Freunden und Familie. Und jetzt das allein in ihrem Namen, ein Geliebten, Bier Geschäftsreisen, Pläne und Teilung der Wohnung, und sein Stimme, sorglos, stittisch. Sie wurde den Unterschied nicht merken. Ila wischt ihr Tränen mit dem Hander stand auf und ging zum Schrank. Sie muss sich zusammenreihen. Sie muss nachdenken. Tränen lassen nichts. Sie findet die Unterschublade der Kommode, wo sie wichtige Dokumente aufbewahrten. Sie holt einen Ordner mit der Aufschrift wichtig heraus. Drinnen waren ihr Psi, die Heiratsurkunde, die Urkunde der Wohnung und einige alte Kontoauszüge. Ila kippte alles auf den Tisch und begann, es zu sortieren. Ihr Pass, Markus Pass, die Heiratsurkunde, der Kaufvertrag der Wohnung. Wo sonst könnten die Papiere sein? Sie erinnert sich, dass Markus bestimmt Umschuld immer in der oberen Schublade seines Schreibtisch stapelt. Vorher hat sie nie in seinen Sachen gehält, dass sie glatt, jeder sollte sein Privatsfrei haben. Aber das war kein Zeit feingefol. Ila ging zum Schreibtisch und finit die Schublade. Drinnen waren Stift, Notizbücher, Quittungen, Büroklammern und ein versiegelter Umschlag. Sie nahm dret nichts stand auf dem Umschlag. Sie riss auf und zog die Bilder heraus. Ein Kreditvertrag, ihr Name, ihr Ausweisdaten, der Betrag, $45.0. Laufzeit 3 Jahr, und eine Unterschrift. Ila schaut genau hin.
Die Unterschrift war himmlisch wie ihr, aber nicht genau richtig. Die Buchstaben waren etwas größer. Der Druckstrecker hat sie gefälscht. Ihr Wort bell. Sie sank in einen Stall und hielt den Vertrag. Da war yes, schwarz auf weiß, der Beweis. Hat wirklich einen Credit in ihrem Namen aufgenommen, ihr Unterschrift gefälscht und das Geld erhalten. Nahm ihr Handy, fand die Nummer der Bank auf ihrer Website und rief an. Langs Klingel, dann ein automatisiert Stimme, die Anbot, sollen zu dir kennen, einen Service ausschulden. Sie dir skate null, mit einem Operator verbunden zu werden. Guten Abend, Fidelity Bank. Mein Name ist Denise. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragt ein angenehm Frauenstimme. Guten Abend, mein Name ist Lila Vance. Ich möchte nach einem Credit nachfragen, der möglicherweise in meinem Namen aufgenommen wird. Ich kann das FRC überprüfen. Bitte geben Sie mir Ihr Sozialversicherung und Ihr Geburtsdatum. Diktierte die Informationen. Ein Pause. Das Gericht von Tastender kann auf der anderen Seite. Ja, yes jit tatsächlich einen Verbraucherkredit in Ihrem Namen. Der Betrag beträgt $45.0. Das Ausstellungsdatum war der 23. Oktober. Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen. Schloss die Augen. Yes war ganz frisch. Hat nicht mal Zeit gehabt, das ganz Geld auszuгeben. Sagen Sie mir, kann ich diesen Credit infekten? Die Sache ist, ich habe ihn nicht unterschrieben. Die Unterschrift ist nicht mein. Ich verstehe Ihre Situation. In diesem Fall müssen Sie mit Ihrem Ausweis in ein Bankfilial kommen und eine Betrugsmeldung einreichen. Woraufhin ein Unterschriftsnachweis durch. Wenn besteht Wort, dass die Unterschrift gefälscht ist, wird der Credit annulliert und der Fall in die Strafverfolgung weitergeleitet. Wie schnell kann das gehen? Wir nehmen die Meldung an jedem Werktag entgegen. Die Analyse dauert normalerweise zwischen 5 und 10 Werktagen. Kommen Sie am besten morgens gleich zur Eröffnung, Worthesiten zu vermeiden. Okay, dank. Gern geschehen. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Legt auf. Morgen fahr ich zur die Bank, aber das reicht nicht. Sie muss auch zur Polizei. Sie muss als offiziell dokumentieren, damit sich nicht herausfinden konnte. Sie findet den Browser auf Ihrem Handy, tippt Betrugsmeldung, Polizeiformular Beispiel ein und befragt den Text schnell. Yes war klar. Sie muss die Situation beschreiben, Beweis biefgen und die relevanten Details angeben. Morgen fahr HWRD zur Bank gehen, dann zum Polizeirevier. Yes war fast act or Marcus konnte jeden Moment zurückkommen. Wollt ihn nicht sehen. Nicht jetzt. Nicht während ihre Emotionen in ihr tobten und drohten auszubrechen. Sie stand auf, gingen die Küche, goss sich ein Glas Wasser ein und trank es langsam, versucht sich zu beruhigen. Dann ging sie zur CAC ins Schlafzimmer, holte ihr Sportische aus dem Schrank und begann zu packen. Ein paar Wechselklamotten, Jeans, ein Pullover, Pyjama, Kosmetiktische, Handelader, Dokumente, den Kreditvertrag. CWRD nicht die Nacht verbringen. CWRD zu ihrer Schwester gehen. Amani hat immer gesagt, wenn du mich brauchst, komm einfach. Ein Schloss klickt in der Haustür. Starti, Marcus. War nach Haus gekommen. Sie hörte, wir sein Schuh ausschaut, sein Jack aufheit, dann sein Schritt in Richtung Schlafzimmer. Die Tier verniet sich. Marcus stand in der Tier blass, war schuldig. Schaut sie an, die Tasche, die Dokumente verstreut auf dem Tisch. Begann Lies. Lass uns reden, bitte. Sie blieb stumm, stand einfach da und schaut ihn an. Dieser Mann, der gestern noch ihr Mann gewesen war heute ein fremder Jordan. Ich kann als erklären, vor Marcus vor und macht einen Schritt vorwärts. Yes ist nicht so, wie du denkst. Ich wollte dich nicht verraten. Yes ist einfach passiert. Yes ist einfach passiert. Lilas Stimme war kalt, ruhig. Du hast einen Credit auf mich aufgenommen, mein Unterschrift gefälscht, wir Geschäftsreisen geliehen, Betrügen und Jeppeln,
mich zescheiden und fr die Wohnung zu verkligen, und das ist einfach passiert. Markus sagt zusammen, also schmerzen at. Ich hab nicht geplant, mich scheiden zu lassen. Ich hab das nur gesagt, sie lassen werden. Show, das Mädchen, Tiana, sie bedutet nichts. Yes war nur ein Flirt, ein Abelkung. Aber du bist mein Frau, mein Family. $45.0 für ein Abelkung. Ihr macht einen Schritt offen zu. Denkst du ernsthaft, ich bin so dumm? Nein, natürlich nicht. Ich denk nicht, dass du dumm bist. Ich hab mich nervös. Ich hat Schulden. Verstehst du? Alte Schulden vom letzten Jahr. Ich brauch dringend Geld und mein Kredit war im Eimer. Sie ten mir keinen Kredit gegeben. Also dacht ich, wenn es in deinem Namen ist, ich wollt fragen, aber ich hat Angst, dass du es nicht verstehst, dass du abelnst. Natürlich at ich abgelehnt. Lilas Stimme wurde zu einem Schrei, weil das Betrug ist, weil es mein Kreditgeschichte ist, mein Name, mein Geld, das ich zerskalen muss, und du hast nicht mal gefragt. Markus senkt den Kopf. Yes tut mir leid. Ich hab einen Fehler gemacht, aber ich sehe als cac. Ich versprich, ich mach die Reden selbst. Du merkst nicht mal. Halt die Klapp. Elis bearte ein Bradel in sich. Ein reiner Wort, die Aufstieg. Halt einfach die Klapp. Ich hab gespürt auf Gentlemen, das ganz von Anfang bis End. Du hast gesagt, ich rede yes nicht verstehen, dass ich einfach unleichtgläubig bin. Du hast mit deiner Geliebten mich gelacht. Du hast ein Ries nach Kanken mit meinem Geld geplant. Schaut auf sein Augen voller Terror. Ela, bit, tu nix verschiedens. Lass uns das unter uns regeln, ohne ausstehend einzubesiegen. Ausstehend? Meinst du die Polizei? Warum gleich das? Wir sind eine Family. Wir nennen das klären. Nein, Markus, das nennen wir nicht. Ich gehe morgen zur Bank und zur Polizei. Ich reich ein Betrugsmeldung ein und ich reich auch die Scheidung ein. Word noch blasser. Ela. Wort nicht. Lass uns das besprechen. Ich der mich. Ich schwör. Kein Fehler mehr, kein Mädchen mehr, nichts. Nur du und ich wie vorher. Sie stellt den Kopf. Yes word nicht wie vorher. Du hast als mit deinen eigenen Enden zerstört. Markus macht einen weiteren Schritt und streckt die Hand aus, also ihr Schulter ren wollt. Aber Ela wich zur cac. Fass mich nicht an, sagte sie leise. Ich pack mein Sachin und gehe für ein paar Tage. Ich muss nachdenken. Wohin gehst du? Das geht dich nichts an. Sie zog den Reiverschluss der Tasche zu, schwang sie die Schulter und nahm ihr Handy und die Dokumente. Markus stand hilflos und verwirrt in der Mitte des Zimmers. Ela ging an ihm vorbei, ohne ihn anzuschauen. Ela, bit, sein Stimme brach. Nicht so. Lass uns wenigstens morgen ruhig reden. Sie blieb in der Tür stehen und schaut zur cac. Morgen bin ich bei der Bank und dann auf dem Polizeirevier. Wenn du reden willst, kannst du mit dem Detective reden. Und sie ging hinaus. Draußen war es dunkel und kalt. Ela holt ihr Handy heraus und wählt die Nummer ihrer Schwester. Imani nahm beim dritten Klingel ab. Hey girl, was gibt's? Imani, kann ich vorbeikommen und bernachten? Natürlich. Was ist los? Du klingst komisch. Ich erzähl's dir später. Ich mach mich jetzt auf den Weg. In Ordnung. Ich wart. Hast du deinen Schlüssel? Ja, dann beeil dich. Ich stell den Kessel an. Ela winkt ein Taxi herbei, stieg auf den Skates und schloss die Augen. Ihr ganzer Körper schmerzt vor Digkeit und Entspannung. Aber das Schlimmste war die Leer in ihr, also wie etwas zu vibrant worden war und nur Schlag zur Skeglissen hat. Amani wohnt auf der anderen Seite der Stadt in einem leeren Appartementkomplex. Ela ging in den sechsten Stock und klingelte. Amani verniet die Tür sofort. Grau, hellhütig, in einem Hausmantel und flauschigen Pantoffeln. Komm rein. Sie trat beiseite und leih Ela in die Wohnung. Herrje, du siehst blass aus.
Was es passiert? Ila ging ins Wohnzimmer, ließ sich auf das Sofa fallen und merkte erst dass sie es nicht mehr halten konnte. Die Wort sprudelten heraus, wie das Einkaufszentrum, die im Kleidkabine, die Aufnahme, den Credit, die Geliebten, Eils. Amani hörte zu unterbrechen. Ihr Gesicht wurde hörte und hörte. Oh, Lila, hoch sie aus, als Ila fertig war. Ich hab ihr Memmer rt, das mit etwas nicht stimmt, aber ich dacht, es sei nur meine Intuition, die spinnt. Und jetzt find ich heraus, dass ich jar mit einem better gier Gillette heb, Ila lacht bitter auf. Jar vertrauen, im mein Gehalt geben, nie Burper fen, wohin das Geld geht, jedes einzeln Wort glauben, under Amani setzt sich näher und legte den Arm die Schultern ihrer Schwester. Herzu morgen fahr ich gehen wir zusammen zur Bank, dann zur Polizei. Ich bin bei dir, mach dir kein Sorgen. Dieser Dreckskerl wird als bezahlen. Ich hab Angst, gestern Ila Angst, dass ich es nicht schaff, dass es dreht, geht oder mir die Schadjit, kommt damit nicht durch. Du hast die Aufnahme, du hast den Kreditvertrag mit der gefälschten Unterschrift. Die Analyse wird es bestigen. Ist erledigt, Girl, und du warst klug, nicht in Panik geraten. Du hast als auf Gentleman. Ila nicht. Amani hat recht. Sie hat die Beweis. Sie muss nur handeln. Sie blieben bis Mitternacht auf und redeten. Amani matcht holt Keks heraus, berührt und ermutigt ihr Schwester, und Ila holt als, was sich bei die Jar angesammelt hat. Wie Marcus sich allmählich zerskagesen hat, wie kalt Jordan war, wie aufgehört hat, sich ihr Leben zu interessieren. Wie sie es auf Stress geskoben hat, auf Arbeit, auf Umstand, wie sie die kleinen Dinge ignoriert hat, den Duft fremden Parfüms, die Anrufe die auflegt, wenn sie in der war, die Hufigen spen enche. Ich wusste es, aber ich wollte es nicht zugeben, sagte Ila und start in ihr Tas kalten Tees. Ich dacht, wenn ich nicht hinschau, regelt sich als von allein. So funktioniert das nicht. Wird Imani sanft. Wenn es ein Problem gibt, muss man es angehen, nicht so tun, als ob es in Ordnung ist. Das way ich jetzt. Ila watcht am Endsten morgen fahr ich auf, obwohl sie schlecht geschlafen hat, sich hin und her gelst, aufgewacht und in einen unruhigen Schlaf zerskegfallen war. Imani war schon in der Küche und match fahr HCAC. Morgen, gut geschlafen. So lala. Ist schon, okay. Heute wird ein harter Tag, aber wir schaffen das. Ich hab schon bei der Arbeit angegriffen und gesagt, ich komm später. Wir gehen zur Bank gleich zur Eröffnung. Ila nickt. Sie ein schnell, KSE, Sandwiches und Kaffee. Dann zogen sie sich und gingen los. Die Bank verniet nun. Sie kommen 10 Minuten vorher und schafften es, die ersten in der Schlange zu sein. Als die Tieren aufgingen, ging Ila zur Administratorin und erklärt die Situation. Die Frau hörte aufmerksam zu, nickt und hörte sie in ein privates Büro. Nehmen Sie Platz. Ein Spezialist von unserem Betrugsteam ist gleich bei Ihnen. FN Pfeffer. Minuten später kam ein Mann in 40 in einem scharfen Anzug und mit einem Ordner Dokumenten hierin. Hallo, mein Name ist Mr. Howard. Ich bin der Senior Spezialist für die Sicherheitsabteilung. Bitte erklären Sie die Situation. Ila holt als Nap und Sacklich, zeigt den Vertrag und spielt die Sprachophonum ab. Mr. Howard hörte zu unterbrechen, und matcht Notizen. Verstanden, sagte als Ila fertig war. Das ist in der Tat eine ernste Situation. Wir ren ein Unterschiffsonally durch. Sie müssen mehrere Proben ihrer Handschrift auf verschiedenen Bildern geben. Len Sie bitte Einerkring aus, die Bestheit, dass der Credit und ihr Zustimmung auf Gentleman Word. Wenn die Analyse die Fälschung Bestheit, wird der Credit annulliert und wir leiten den Fall an die Polizei weiter. Wie lang dauert das? Die Analyse dauert 5 bis 7 Worktage. Wir melden uns sofort, sobald wir die Ergebnis haben. Ila schrieb die Erklärung und unterschrieb ihren Namen mehrmals auf leeren Bildern für die Analyse.
Mr. Howard ordne als sauber in den Ordner. War melden uns. Machen Sie sich kein Sorgen. Wenn die Unterschrift wirklich gefälscht ist, und ich bin beruhigt davon, wird der Kredit annulliert. Dank, Sie verlieren die Bank. Elf hält, dass der erste Schritt getan war. Jetzt die Polizei. Das Revier war 10 Minuten Fahrt entfernt. Sie kamen an, passierten die Sicherheitskontrolle und gingen in den zweiten Stock. Der Schreibtischofizei leitet sie in das Büro eines Detektivs. Der Detektiv, ein Mann und 50 mit dem Gesicht, hörte ihre zu, schaut sich die Dokumente und unhörte die Aufnahmen. Klar, sagte, das unter schweren Betrug und Fälschung von Dokumenten. Reichen Sie eine Meldung ein. Wir registrieren Sie und öffnen einen Fall. Ihr Mann wird zur Vernehmung vorgeladen. Wenn die Schuld bestätigt wird, droht im Büro oder Haft, je nach Umständen. Schrieb die Meldung detailliert, wie Almani es ihr geraten hat, was, wann, wo. CFGT ein Copy des Vertrags beanstellt die Audiodatei zur Verfügung. Wir stellen einen Haftbefehl zur Eröffnung des Strafverfahrens innerhalb von 3 Tagen aus. Der Detektiv sagte, Sie werden als Opfer zur Aussage vorgeladen und Ihr Mann als Verteidiger. In Ordnung. Als Sie das Revier verlieren, hält Ihre ein seltsam Erleichterung. Als war offiziell. Als war dokumentiert. Jetzt war es nicht nur Ihr Wort gegen seins. Jetzt war es das Gesetz. Du hast das gut gemacht, sagte Amani und umarmte ihre Schwester. Du machst alles richtig, denk, dass du ein Memmer bei mir bist, an diesem Abend, als Ila auf Aminas Sofa lag, rief Marcus an. Sie nahm nicht ab. Rief zur CAC und wieder blockierte sie sein Nummer. Eine Stunde später kam ein SMS von einer unbekannten Nummer. Ila, ich bin's, bitte, lass uns treffen. Lass uns normal reden. Ich verstehe, dass ich falsch lag. Ich bin bereit, alles zu sollen, alles zu reparieren. Zerster nicht unsere Familie. Ila schaut auf den Bildschirm, lässt dann die Nachricht und blockierte auch diese Nummer. Family? Welch Family? Hat sie selbst zerster mit seinen eigenen Enden, mit seinen Eltern, mit seinem Wert. Jetzt muss sie nur fortgehen. Ein Wort Virgin, ein Wort, die sich wie eine Ewigkeit für Ila anhält. Sie ging zur Arbeit und versucht, sich auf ihr Aufgaben zu konzentrieren, aber ihr Geist kehrt ständig zu dem Geschehen zur CAC. Kollegen merkten, dass sie abgelenkt, blass und leise war. Ihr Chefin, Miss Lee, kam ein paar Mal an ihrem Schreibtisch vorbei, zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Ila antwortete kurz, ja, nur MD, und taucht wieder in den Papierkram ein. Sie let weiter bei Amani. Sie wollte nicht in die Wohnung zur CAC. Allein der Gedanke, Marcus sehen zu sehen, macht sie krank. Amani stört es nicht. Im Gegenteil, sie sagte. Sie freut sich bei die Gesellschaft. Abends sehen sie in der Küche, trinken Tee und redeten. Amani erzählt von ihrer Arbeit am Reisebüro, den nervigen Kunden und neuen Topiken. Ila hörte zuerst zu denkbar, nicht schweigend und allein zu sein. Am Mittwoch rief die Bank an. Mr. Howard informiert sie, dass die Analyse abgeschlossen war. Miss Vance, wir haben die Ergebnis. Die Unterschrift auf dem Kreditvertrag ist tatsächlich gefälscht. Der Handschrifttext hat bestätigt, dass es nicht ihr ist. Der Kredit ist annulliert worden und alle aufgelaufenen Zinsen erlassen. Sie müssen die Mittel nicht zerschlagen. Ila hat mich ausgesprochen, wie eine Norm Last von ihren Schultern fiel. Dank, vielen Dank. Wir haben alle Materialien und die Polizei weitergeleitet. Sie werden sich bald bei Ihnen melden. Tatsächlich rief am Donnerstagabend der Detektiv an. Stellt sich als Detective Johnson vor und bat sie, am nächsten Morgen zur Aussage zu kommen. Ila stimmt zu. Am Freitagmorgen nahm sie sich ein paar Stunden frei von der Arbeit und fuhr zum Revier. Der Detektiv traf sie in einem kleinen Büro mit Colin Wenden, einem Metalltisch und 2 Streethallen. War ein junger Mann und 30 mit aufmerksamen Augen und ernstem Ausdruck. Bitte setzen Sie sich,
Miss Vance, Urselen C. Ailes der Reeknach, Ela Sprach Lang, der Detective stelt Fragen, Klert Details unmatched Notizen, Dan spielt die Aufnahme B, die sie mitgebracht hat, unhörte Aufmerksam zu, Verstanden, sagte als die Aufnahme endet, das Bild ist klar, ihr Mann hat Betrug begangen, einen Credit in ihrem Namen und ihr Wissen aufgenommen und ihr Unterschrift gefälscht. Das ist ein schweres Verbrechen, plus Fälschung, war Leiden in der Vernehmung vor. Ein vorleading Wort hu ausgestellt, welch Strafe droht ihm, wenn schuldig Pläder und einer Verschwörung zwischen Opfer und Täter ist Buhrung möglich zusammen mit einer Anordnung, innen Schadensersatz für emotionale Schäden zu zahlen, wenn nicht, tatsächlich Haftzeit bis zu 3 Jahren. Aber des Einerstvergen ist und das Opfer seine Frau ist, endet es wahrscheinlich mit Buhrung. Ela nicht, sie wollt nicht, das Marcus ins Gefängnis ging, sie war nicht rachestig, sie wollt nur Gerechtigkeit und das für das, was getan hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Ich will die Scheidung einreichen, sagte sie. Wohin soll ich gehen? Zum County Clerk's Office, wenn der Scheidung zustimmt und es kein Streitigkeiten gentem gibt. Wenn es Streitigkeiten gibt, brauchen sie einen Anwalt für das Gericht. Aber es ist schneller, zuerst zu versuchen, es gleich zu regeln. Nach dem Verlassen des Reviers ging Ela sofort zum County Clerk's Office. Sie bekam das Formular für die Scheidungsbesichtigung. Sie füllte es aus, sah direkt an einem Tisch am Flur und schrieb die Buchstaben sorgfältig. Petition zur Auflösung der Ehe, Grund, unberbers Differenzen, Kurs, Trocken, keine Emotionen. Wenn der andere Partner zustimmt, muss auch seine Petition einreichen, urteilt die Angestellte, eine Lettere Frau mit Brill. Dann erhalten sie in etwa 30 Tagen ihr endgültiges Dekret. Wenn nicht zustimmt, gehen sie vor Gericht, was länger dauert. Ich versuche, mit ihm eine Einigung zu erreichen, antwortete Ela, obwohl sie nicht sicher war, ob Marcus einfach zustimmen würde. An diesem Abend entschied sie, ihm zu schreiben. Sie entspert sein Nummer und tippt die Nachricht. Marcus, wir sen reden, morgen 3 am Café nahe dem Park. Komm allein. Ein Antwort kam ein paar Minuten später. Okay, ich bin da. Am nächsten Tag kam Ela 15 Minuten vor der Verenbartenzeit am Café an. Sie bestellte Tee und setzte sich an einen Fenstertisch. Ihr Nerven waren am Ende, ihr Ende zitterten. Sie hat Marcus Bier ein Woch nicht gesehen und was nicht, wie sie auf das Treffen reagieren würde. Taucht genau 3 auf. Betrat das Kaff, schaut sich sah sie und ging zum Tisch. Sah schlecht aus. Ein gezeichnetes Gesicht, Dunkelring unter den Augen, ein zerknittertes Hemd, setzt sich gegen Bier, ohne ein Wort zu sagen. Hi, begann Ela. Hi, antwortete heiser. Sie schwiegen ein paar Sekunden. Dann sprach Marcus zuerst. Ich wurde zur Vernehmung vorgeladen. Der Detective sagte, ein Strafverfahren ist gegen mich eröffnet worden. Betrug und Fälschung von Dokumenten. Ela, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Wirklich, ich hab mich nervös, in Schulden geraten und was nicht, wie ich rauskomme. Ich dachte, ich nehmt das Geld schnell zerskalen, dass du's nicht merkst. Aber ich hab's gemerkt, ja, und ich wusste, dass du W10 bist. Du hast jedes Recht dazu. Aber ich flag dich an. Lass uns versuchen, das zu reparieren. Ich bin bereit, der Schadensersatz zu zahlen. Ich bin bereit, die Schulden abzuzahlen. Ich bin bereit, alles zu tun. Zerster nicht an seiner Familie. Ela schaut in mit festem Blick an. In seinen Augen war Flächen, Verzweiflung. Aber der Mann, den sie kennt, war nicht mehr da. Oder vielleicht war nie da gewesen. Marcus, die Familie ist weg, sagte sie ruhig. Du hast sie selbst zerstört. Ich hab die Scheidung eingereicht. Ich will, dass du die Petition auch einreichst, damit das schnell und ungerecht vorbei ist. Word blass. Du meinst es ernst, absolut. Aber Ela, kannst du mir nicht versehen. Jeder Matchfeller.
Ich der mich. Ich schwör, du hast keinen Fehler gemacht, Markus. Du hast mich monatlich belegen, einen Credit in meinem Namen aufgenommen, mich betrogen und geplant, die Wohnung zu verkligen. Das ist kein Fehler, das ist Wahrheit. Senkt den Kopf und ballt die Faust. Was ist mit der Wohnung? Wie teilen wir sie? Gesetzlich 50-50. Du kannst meinen Anteil auskaufen, oder ich deinen, oder wir verkaufen sie und teilen das Geld. Mir ist es egal. Ich kann deinen Anteil nicht auskaufen. Ich hab das Geld nicht. Dann verkaufen wir sie. Markus nicht. Aufzuschauen. Gut. Ich reich die Scheidungsbesichtigung ein. Wann? Morgen. Sie geben der das Formular am Clerksoffice. Stand auf. Verabschiedet sich nicht und ging aus dem Kaff. Blieb sitzen und schau aus dem Fenster. Draußen regnet es. Menschen hasten mit Schermen vorbei. Autos fuhren durch Pften und spritzten Wasser. Das Leben ging weiter. 3 Tage später wurde Markus wieder vom Detective vorgeladen. Detective Johnson im an, schuldig zu plittern und Einwirkungsverbienbar zwischen Opfer und mit einzugehen. Markus stimmt zu. Unterschrieb alle Dokumente, gab zu, dass den Credit wissen seiner Frau aufgenommen hat. Unterschrift gefälscht hat, und stimmt zu. $10.0 Schadensersatz zu zahlen. Der Detective early Einstellung des Strafverfahrens aufgrund der Verschwörung der Parteien, verteilt Markus Eber zu 2 Jahren Berufung. Das bedeutet, dass ins Gefängnis gehen wrd, wenn in diesen 2 Jahren ein weiteres Verbrechen beging. Lila für Daven durch den Anruf des Detectives. Ihr Mann hat schuldig Pläder und der Verschwörung zugestimmt. Der Fall ist eingestellt. Eber hat Berufung erhalten und ist verpflichtet ihnen $10.0 zu zahlen. Die Mittel im Sen innerhalb von 3 Monaten bewiesen wurden. Dank, sagte CF hält keinen Triumph, keinen Groll, nur Erschwing und Erleichterung, dass dieser Albtraum endlich endet. Montag reicht Markus sein Scheidungsbesichtigung ein. Einen Monat später erhielten sie ihr endgültiges Dekret. Ging allein zum County Clerk's Office, erhielt das Dokument und ging auf die Straße. Das Wetter war klar. Die Sonne brach durch die Wolken. Sie schaut auf das Dekret, Siegel, Unterschrift, das offiziell und einer Aktirin Ehe. An diesem Abend luden ihr Freundinnen Sheila und Nicole, die sie seit dem College kennt, sie aus. Sie trafen sich in einem kleinen Restaurant downtown, bestellten Wein und Vorspeisen. Auf den Freiheit, hab Sheila rotherig, fröhlich und Memmer unterst send, ihr Glas, auf ein neues Leben und nie wieder mit solchen Arschlöchern zu tun zu haben. FGT Nicole, ernst und direkt, hinzu, lächelte, zum ersten Mal seit langer Zeit, lächelte sie echt, dank Modells. Ich das nicht geschafft. Du bist ein Fels, sagte Sheila. Nicht jeder nennt sich so schnell zusammenreinig wahrscheinlich ein Wort gewöhnt. Ich hab gewöhnt, Gabriela zu nur nicht vor allen. Sie redeten bis spät in die Nacht, diskutierten die Vergangenheit und machten Plan für die Zukunft. Sheila schlug vor, dass sie alle am Sommer in die Karibik gehen. Nicole riet ihr, sich Yoga oder ein Fitnessstudio anzumelden. Du brauchst einen Tapetenschel, sagte sie. Mach was Neues ein Hobby, Sport, Kurs, das Wichtigste ist nicht in der Vergangenheit zu verweilen. Nickt. Sie wusste, dass ihr Freundinnen recht hatten. Sie musste weitergehen. Sie musste ein neues Leben aufbauen und Markus, und die schwere Last, die sie all die Jahr niedergetragen hat. Die Wohnungssach wurde berischen schnell gelst. Sie fanden einen Käufer durch einen Immobilienmakler und schlossen den Deal ab. Bekam ihren Halbteil, $130.0. Das reicht, ein klein Einzimmerwohnung am Rand der Stadt zu mieten, mit etwas Brig für die ersten Monate. Der Umzug ging schnell, an Money ihr Sachen zu sammeln und Kissen zu packen. Sie gingen am Samstagmorgen in die alte Wohnung, wenn Markus nicht zu Haus war. Nahm nur ihr Kleider, Bücher, ein paar Fotos und das Geschirr,
das sie selbst vor Jahren gekauft hat, als anderlei Cs or CAC. Sie wollt nix, das sie en die Vergangenheit erinnern. Die neue Wohnung war klein, aber gemütlich. Die Fenster gingen auf den Hof, wo alte Eichen wuchsen und ein Kinderschaukel stand. Ihre Richtet ihr Sächen ein, HD Vornjof und stellt einen Topf afrikanisch Wäldchen, ein Geschenk von Amani auf das Fensterbrett. Na ja, sagte Amani und schaut sich im Zimmer. Jetzt ist das Dien Zuhaus. Dienst und nur Dienst, ihre umarmte ihr Schwester. Denk fr als. Nicht der Red war sind Family. En diesem Abend, nachdem Amani gegangen war ihre allein. Sie sah auf dem Sofa, zog ein Deck Bier sich und sah einfach da, starrt aus dem Fenster. Draußen wurde es dunkel. Lichter gingen in den Fenstern der Nachbarhäuser an. Irgendwo spielten Kinder. Ein Hund bellt. Ein Auto fuhr vorbei. Ruhig. Friedlich. Niemand lag. Betrug oder Variet. Sie holt ihr Handy heraus, verniet ihr Notizen und schrieb ein Lister Dinge, die sie tun wollt. 1. Spanischkurs anmelden. 2. Ans mir gehen. 3. Ein neues Hobby finden. 4. Lernen. Mir selbst zu vertrauen. Dann legte sie das Handy weg und schloss die Augen. Ein ganzes Leben lag vor ihr. Neu, unbekannt, beängstigend und gleichzeitig aufregend. Ein Leben, in dem sie ihr eigenen Entscheidungen traf, ihr eigenen Handlungen verantwortlich war und ihr eigenes CAC aufbaut. Und das war schön. 3 Monate waren sie der Scheidung vergangen. Ihre Junt sich allmählich und ihr neues Leben, obwohl es am Anfang nicht leicht war. Morgens wacht sie in ihrer kleinen Wohnung auf, ht Kaffee in ihrer winzigen Küche, schaut aus dem Fenster auf den Hof mit den Eichen und war jedes Mal überrascht von der Still. Kein Schreien, kein Spanning, kein ängstliches Warten auf die Heimkehr ihres Manns und welch Algier diesmal Urselen wrd. Die Arbeit nahm immer nach den Großteil ihres Tages ein. Ihre versucht sich in ihr Aufgaben zu vergraben. Yes half ihr, nicht an die Vergangenheit zu denken. Ihr Kollegen merkten die Veränderung. Misslich kam einmal während der Mittagspause vorbei und setzt sich gegen Bier. Lila, du hast dich verändert, sagte sie nachdenklich. Du wirkst ruhiger, selbstbewusster irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ihre lächelte. Vielleicht hab ich mich verändert. Viel ist in letzter Zeit passiert. Ich freu mich dich. Mach weiter so. Marcus Burwees die erste Rate des Schadensersatzes, $3.0. Ihre Beckham die Berweisungsbenachrichtigung und hält nix. Kein What, kein Zufriedenheit, nur ein Feststellung. Das Geld war da. Sein Geliebten, Tiana, verschwand direkt nach dem Aufkommen. Imani went einmal, Marcus allein im Einkaufszentrum gesehen zu haben, zerzost mit einem stumpfen Blick in den Augen. Ihre fragt nicht nach Details. Yes interessiert sie nicht. Anfang November meldete ihre sich Spanischkurs an. Sie hat immer lernen wollen, aber Marcus hat sie Daven abgebracht, gesagt, yes sei Zeitverschwendung, dass sie es nicht brauchen wrd. Dass sie einfach zu Haus bleiben und ausruhen sollt. Jetzt hielt sie niemand mehr ab. Die Kurs fanden dreimal wendlich abends in einem kleinen Lernzentrum nahe ihrem Zuhaus statt. Die Gruppe war klein, Aktor wachsen, mit unterschiedlichen Zielen. Einige lernten die Arbeit, einige Reisen, und einige einfach sich selbst. Die Lehrerin war eine energische Frau mit 40 mit kurzem Haarschnitt und lebhaften Augen. Sie lehrt nicht nur Grammatik. Sie sprach Bierkultur, Länder und Menschen. Die Lektionen waren leicht und stressfrei. Ihre tauscht schnell ein, macht abends Hausaufgaben, hörte auf dem Weg zur Arbeit Spanish Podcasts und schaut Film mit Untertitel. Die Sprache kam relativ leicht. Sie hat noch ihr Highschool Grundlage. Sie muss sie nur auffrischen und bung Hinsicht general. Eines Tages nach dem Unterricht kam einer der Scheller auf sie zu. Ein Mann in 40, grau, mit Brill und einem angenehmen, ruhigen Gesicht. Entschuldigen Sie, darf ich Sie etwas fragen? Begann arbeiten Sie zufällig in der Buchhaltung? Ihre war überrascht. Ja,
Warum? Ich dacht, ich erken sie, vielleicht habe ich sie in ihrem Büro geschflick gesehen. Ich bin Julian Hayes, streck die Hand aus. Lila Vance, sie stellt sein Hand. Wofür waren sie da? Ein Kooperation Sabacum. Ich RBIFR ein Tournament. Wir haben die Dokumente mit ihrem Team abgeschlossen. Ila erinnert sich. Tatsächlich war vor etwa 3 Monaten ein Vertreter eines Bauunternehmens gekommen. Angenehm, flitsch, kam direkt zur Sache, regelt als. Ja, ich erinnere mich. Schön, sie wiederzusehen. Sie beginnen zu reden. Yes stellt sich heraus, dass Julian auch kehrlich geschieden worden war. Vor etwa einem Jahr. Lernte auch Spanisch, weil reisen wollte. Trump Daven, Europa zu sehen, die USA, Westste und Asien. Hat sein ganzes Leben gearbeitet, seine Karriere aufgebaut, und jetzt entscheidet sich selbst zu leben. Ich verstehe, sagte Ila. Ich fange auch gerade an, mich selbst zu leben. Sie verlieren das Zentrum zusammen. Drauen Niesel und war kalt. Julian finit seinen Schirm. Ich kann sie zur Buscheltestel begleiten, wenn sie möchten. Dank, sie gingen unter einem Schirm, redeten wir den Unterricht, ihr Plan und das Leben. Hält sich leicht an bequem. Ila hält, dass sie mit diesem Mann reden konnte, ohne Druck, ohne ihr Wort sorgfältig wollen zu empfangen. En der Buscheltestel verbski dieden sie sich. Julian lächelte. Vielleicht könnten wir mal nach dem Unterricht einen Kaffee trinken, einfach reden, ohne Verpflichtungen. Ila dacht ein Sekund nach, dann nickt sie. Warum nicht? Sie beginnen, sich nach dem Unterricht zu treffen. Nicht jedes Mal, aber regelmäßig. Sie gingen in ein Kaff, redeten und spazierten manchmal einfach durch die Stadt bei Nacht. Julian redet Bier sein Arbeit. Wir Häuser bot, wir trumpt, etwas Bedeutendes zu schaffen. Und wie seine ruhig ohne Skandal geendet hat. Sie hatten einfach erkannt, dass sie nicht mehr zusammenpassten. Meine Frau und ich waren 15 Jahre zusammen, sagte Yes waren gut Jahre, ehrlich, aber irgendwann merkten wir, dass wir fremdgeworden waren. Wir haben uns deutlich getrennt und bleiben in gutem Kontakt. Kein Kinder, also kein Trauma gemanden. Ila hörte zu under konnte, dass auch so gehen konnte. Scheidung war nicht immer Drama, wäre ein Skandal. Manchmal gingen Menschen einfach ihr Weg und erkannten, dass ihr Fade auseinanderging. Julian drängte sie nicht. Stellt kein neugierigen Fragen oder versucht sofort, nur zu kommen. War einfach da, ruhig, zuverlässig, respektvoll. Ila hält sich sicher bei ihm. An einem frostigen klaren Abend en November spazierten sie am Flussufer entlang. Der Flusses war mit einer die Nenneischick bedeckt. Strahllaternen spiegelten sich am Wasser. Julian blieb stehen und schaut sie an. Ila, ich weiß, du bist vorsichtig und ich dürfte nix, aber ich will, dass du weißt, dass ich diese mit der sehr genie. Du bist ein interessant Person, und ich rede dich gern besser kennenlernen. Wenn du offen dafür bist, natürlich. Ila schaut ihn an, sein ehrliches, affines Gesicht und erkannte plötzlich, dass sie das auch wollte. Sie wollte versuchen, wieder zu vertrauen, sich wieder gemeinsam zu finden. Langsam, vorsichtig, Schritt für Schritt. Ich bin offen dafür, antwortete sie. Lass uns es nur langsam angehen. Ich brauche Zeit, so viel Zeit, wie du brauchst, lächelte Julian. Wir haben alle Zeit der Welt. Dezember brach den ersten Schnee. Ila renoviert ihr Wohnung, strich die Wand in hellem Beige, wechselt die Orange und kauft ein neues Sofa. Die Wohnung war verwandelt. Sie war wirklich ihr. Zu Neujahr ging sie zu Amani. Sie feierten zusammen, nur zu zweit, mit der Kartoffelpie ihrer Schwester, prickeldem Cider und alten Feiertagsfilmen am Fernsehen. Es war warm, gemütlich und familiär. Also bereit, Billens des Jahres zu sehen, fragt Amani, als die Mitternacht schlug. Es war ein furchtbares Jahr, gab Ila zu. Aber ich bin froh, dass es passiert ist.
Ich habe viel gelernt. Wie, nie dien Leben einem anderen überlassen. Das Lieb kein Opfer ist, sondern Partnerschaft. Und das man manchmal egoistisch sein muss, sich selbst zu retten. Amani hab ihr Glas, auf dich, auf den Strick, auf den Zukunft, auf uns, korrigierte Ila. Sie stehen an. Am Januar Burwies Marcus den zweiten Teil des Schadensersatzes. Ila deponierte das Geld auf ihrem Sparkonto und entscheid, ein Reis zu sparen. Shayla schlug vor, am Sommer in die Karibik zu gehen, son, mir untrappisch Drinks. Ila stimmt zu, warum nicht? Die Spanischkurs naden sich dem en zu. Die Lehrerin gab allen Certificate den Abschluss des Grundlevels Unreue, weiter zu ben. Ihr habt alle super gemacht, sagte sie in der letzten Stund. Das Wichtigste ist, nicht aufzugeben. Man muss ein sprachständig ben, sonst wird man als, ila versprach sich selbst, nicht aufzugeben und meldet sich das Enche Level an, das Mers begann. Sie und Julian sahen sich weiter, aber jetzt häufiger. Sie gingen ins Kino, ins Theater und in Museen. Hörte sie in klassisch Musik ein, nahm sie zur Philharmonie mit. Ila entdeckt neue Welten, die sie vorher nicht bedeckt hat. Eines Tages am Februar sehen sie nach einem Konzert in seinem Auto. Draußen fielen große Schneeflocken und deckten die Stadt mit einer Weindecke zu. Julian dreht sich zu ihr. Ila, ich weiß, du bist vorsichtig und ich versuch nicht, dich zu drängen, aber ich will, dass du ich bin glücklich mit dir. Sehr glücklich. Und ich bin bereit, so lang zu warten wie es dauert. Ila nahm seine Hand. Ich bin auch glücklich mit dir, Julian, und ich bin bereit, yes zu versuchen. Langsam, aber versuchen. Lächelte, lehnt sich vor und kiste sie zärtlich, sanft, respektvoll. Ila erwidert den Kuss und konnte, dass sie Divergenheit endlich losgelassen hat. Der Verhalling kam unerwartet vor Am Mers schmolz der Schnee und die ersten grünen Flecken erschienen. Die Luft roch nach aufgetater Erde. Ila begann, ins Fitnessstudio zu gehen. Nicole hat sie beerdet, Fitnesskurs ausprobieren. Jetzt schwitzen sie dreimal wendlich zusammen auf den Laufenden. Marcus Burwies den finalen Teil des Schadensersatzes, die Wahlen $10.0. Ila Beckham die Benachrichtigung und mich aus. Die sich war immer abgeschlossen. Sie braucht ihr Entscheidung nie, erinnert sich nie an Marcus mit Sehnsucht oder Bedauern. Nur manchmal, sehr selten, dass sie in dies Act Jarls ein wichtig ein Lection, das man sich in einer Beziehung nicht verlieren darf. Das Lieb kein Opfer ist, sondern Partnerschaft, und das Vertrauen gegenseitig sein muss, nicht blind. Im April schlug Julian vor, ein Wochenende in ein Nachbarstadt zu fahren. Dort nie eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Ila stimmt zu. Sie fuhren in seinem Auto, vernachten in einem kleinen Boutique-Hotel, spazierten durch unbekannte Straßen, schauten sich Gemälde und debattierten die Bedeutung abstrakter Kunst. An diesem Abend sehen sie in einem Restaurant am Wasser. Julian bestellte Wein, und sie schauten schweigend dem Sonnenuntergang bei dem Wasser zu. Wie du, begann Ila, vor einem Jahr ich nicht geglaubt, dass ich hier bin, dass ich glücklich bin, dass ich wieder jemandem vertrauen kann. Und jetzt verstehe ich, dass das Leben weitergeht, dass nach jedem Ende immer ein Anfang ist. Julian nahm ihr Hand. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Ich auch. Sie kehrten am Sonntagebend in die Stadt zur CAC. Julian begliati Ila zur unkeste sie gut Nacht. Wir sacken uns dies Woch. Auf jeden Fall. Ila gingen die Wohnung, zog sich aus, machte und setzt sich ins Fenster. Der Verhallingsabend draußen wurde dunkel. Irgendwo miauten Katzen, Autos rasten vorbei. Das Gewinke Leben einer gewöhnlichen Stadt. Aber Ila war yes ein neues Leben. Ein Leben, das sie selbst mit ihren eigenen Enden aufbaut, mit ihren eigenen Entscheidungen. Ein Leben ohne Elgen, Wäre oder Angst, nur sie, ihr Wahl, ihr Freiheit.
Sie holt ihr Handy heraus, findet ihr Notizen und FGT einen neuen Punkt zu ihrer Liste hinzu. FN Pfeffer, lernen glücklich zu sein. Dann lächelte sie und legte das Handy weg.